The Urvakonda days. On 23rd May 1940, Satya called everyone and materialized prasad and flowers. His father thought this was a trick meant to fool people. He took a stick and approached Satya. "Are you a god, a ghost, or a madcap? Tell me." Prompt came the answer, the announcement that had been held back for so long. "I am Sai Baba." At this, Pedda Venkamaraju was stunned into silence. The stick slid from his hands. He stood staring at Satya, trying to grasp the implications of that announcement. Satya continued, "I belong to Apastamba Sutra. I am of the Bharadwaja Gotra. I am Sai Baba. I have come to ward off all your troubles. Keep your houses clean and pure." "What do you mean by Sai Baba?" Satya said, "Your Venkavaduta prayed that I be born in your family. So I came." The father asked, "What are we to do with you?" Prompt came the answer, "Worship me every Thursday. Keep your minds and houses pure." A few days later, the Karanam's adopted son Gopal Rao came with news that a Shirdi Sai Baba devotee indeed resided in Penukonda. His name was Kesavaya and he was the sub-registrar at Penukonda. He used to conduct bhajan sessions in his home. The udhi he gave to people in distress did cure them. He was much respected and admired in Penukonda. When they took Satya to his house, he had a good look at the boy and laughed. "This boy, an incarnation of Shirdi Baba? He must be really mad," said an amused Kesavaya. "Hey, Kesavaya, you cannot recognize the same Sai you worship?" said Satya to the bewildered man. He created vibhuti and flung it in all directions, much to the shock of everyone there. ఎవరెవరో వచ్చారు. ఎవరు నీవు? దయ్యం పట్టిందా, పిశాచం పట్టిందా, భూతమా పిశాచమా, ఎవరు నీవని అనేక ప్రశ్నలు వేస్తూ వచ్చారు. Many people visited him and started questioning, "Who are you? Are you influenced by any evil నేను భూతం spirit?" కాదు, పిశాచం కాదు. "No, I am not a demon or an evil spirit." నేను No. సాయిని తెలియము నిక్కముగను. Understand truly that I am Sai. నువ్వు సాయిబాబా అని మాకు ఎట్ట తెలుస్తుంది? అప్పుడు సాయిబాబా అని పేరు ఎవ్వరు కూడా వినలేదు. Then they have put a question, "How do you know that you are Sai Baba?" 26 సంవత్సరాల పూర్వము అనంతపురం జిల్లాలో సాయిబాబా అనే పేరే లేదు. Nobody heard the name of Sai Baba in those days. అప్పుడు ఒక ఎవరో పూలు తెచ్చుకొని వచ్చారు. Somebody brought flowers with ఆ them. పూలను తీసుకుని నేను ఇటు విసిరాను. Swami sprinkled those flowers in the front. ఆ పూలు విసిరేతలకే సాయిబాబా అనే అక్షరాలతో ఉంది. All the flowers formed into letters like this, Sai Baba. When Bhagwan was there in Urvakonda, కార్పొరేషన్ కమిషనర్ అతను బళ్ళారిలో ఉన్నాడు. the corporation commissioner at that time stayed in Ballari. ఆయనకు ఒక రాత్రి స్వప్నం వచ్చి, నీవు ఫలాని నంబర్ ఫలాని ఇంటికి నీ వెళ్ళి అక్కడ సత్యాన్ని నీవు తీసుకుని రా అని ఎవరో చెప్పినట్టు అయిపోయింది. That gentleman had a dream, where in the dream he was to go to a particular number of the house, meet Satya and bring him along with him. అదే సమయంలో అతని అర్ధాంగి అయిన లక్ష్మీదేవి ఆమెకు కూడా నువ్వు స్వప్నంలో వచ్చి, అమ్మ మీరిద్దరూ వెళ్ళండి, వెళ్ళి ఆ సత్యాన్ని తీసుకుని రండి. His wife Lakshmi Devi also had similar dream where it was indicated clearly, you also follow your husband and bring Satyam along with you both. But who was Satya? After searching the town, he found a young boy just leaving for school. He knew at once that this effulgent boy was Satya. He prostrated before him on the street. ఆ బళ్ళారి లోపల 3 దినములు వాళ్ళ ఇంటిలో పెట్టుకున్నారు. Bhagwan stayed at the residence of the chairman of the corporation. అక్కడ నుంచి చాలా సమీపంగా ఉంటున్నదని విరూపాక్ష దేవాలయం తీసుకెళ్లారు. Bhagwan was taken to Virupaksha temple, which happens to be very close to the house of the chairman. అప్పుడు శేషమరాజు
అతని ఇల్లాలు లోపల వెళ్ళి మేము విరూపాక్షుని దర్శించుకొని వస్తాము, నీవు ఈ సామాన్ దగ్గర ఉండు అన్నారు. Seshamarazu and his wife wanted Bhagavan to take care of all their belongings outside as they would go into the temple to have the visit of the holy shrine. సరే నేను ఇక్కడే ఉంటానని ఒప్పుకున్నాను. Swami accepted their proposal. వీరు ఇరువురు కూడాను దేవాలయంలో వెళ్ళారు. Both husband and wife have gone into the temple. అక్కడికి వెళ్లితే గర్భగుడి లోపల నేనే అక్కడ నిల్చుకున్నట్టుగా కనిపించింది. There both of them saw Bhagavan there in the sanctorum of the temple. ఈ శేషమరాజుకు చాలా డౌట్స్. Seshamarazu has so many doubts. ఏం బయట కూర్చోమని చెప్తే వీడు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చాడు? How is it that I asked Satyam to stay outside the temple? How is it that I find him తిరిగి బయటకు inside the వచ్చి temple? చూచాడు. And he came out. నేను అక్కడే కూర్చున్నాను. There he saw Swami there. మళ్ళీ లోపల పోయాడు, అక్కడ ఉన్నాను. He went inside. There he saw Swami again. కానీ ఇంకా ఆయన డౌట్స్ పోలేదు. Still he was having doubts. భార్యను బయట పోమన్నాడు. He asked his wife to go outside. నీవు అక్కడ సత్యం దగ్గర ఉండు, You stay with Satyam there outside the temple. సత్యాన్ని కదలనివ్వకుండా చూసుకో. See that Satyam won't move. He will be there only. నేను లోపల వెళ్తానని వెళ్ళాడు. And he said, అక్కడ కూడాను నవ్వుతూ నేను ఉండినాను. and he has gone inside. There he found smiling Bhagavan there. ఈ There in రెండు the sanctum కూడాను sanctorum. మాతోనే వచ్చినటువంటి యొక్క కమిషనర్ రాజు కూడాను చూస్తూ వచ్చాడు. All this was noticed by the commissioner who accompanied them. బయటకు వచ్చిన తర్వాత After coming out, శేషం రాజు చేతులు పట్టుకొని, he caught hold of the hands of Seshamarazu. రాజు మీరు చాలా పొరపడుతున్నారు. He said, Razu, you are mistaken. ఇతను మీ సోదరుడు కాదు, He is not your brother. కేవలం సామాన్యమైనటువంటి ఒక వ్యక్తి కాదు. He is not an ordinary person. నీవు ఈ వ్యక్తి భావంతో నువ్వు చాలా పొరపడుతున్నావు. Because of his body relationship, you are mistaken. ఇది పెద్ద డివైన్ పవర్ అన్నాడు. This is the divine power, he said. సరే అక్కడికి వచ్చేసేసినాము. మరి ఇంటికి వచ్చేసేసి భోజనం చేసుకుని మేము ఊరవకొండకు బయలుదేరాము. They returned, they had their food and started moving towards Urvakonda. ఆయన రాజుకి ఏమి ఇవ్వాలి? What is to be presented to Razu? నేను ఏది పుచ్చుకోను అని చెప్పాడు. Swami said then itself, I don't accept any. 4 షర్ట్స్ 4 నిక్కర్లు కుట్టిస్తానన్నాడు. He said that he would get stitched for him 4 pairs, shirts and knickers. 4 కాదు, ఒక్కటి కూడా నేను పుచ్చుకోను. He said not 4, I don't accept even one. చాలా ఇంకా తొందర పెడితే మంచిది కాదని చెప్పి వాళ్ళ భార్య చెప్పింది. ఈనాటి పిల్లలందరూ కూడాను కాలర్కు ఒక పిన్ను వేసుకునేటువంటి వారు. అప్పుడు As they didn't want to force Swami further, the wife said another plan. Children had collar pin in those days, a decorative piece. కాలర్ పిన్ వేసుకుంటే చాలా గొప్పవాడు అని పిలిచేటువంటి వారు. A collar pin is a matter of prestige in those days. ఆయన చాలా వేగంగా వెళ్ళాడు. కాలర్ పిన్, బంగారు కాలర్ పిన్ తీసుకొచ్చాడు, నా కాలర్కు వేశాడు. He went fast, got that golden collar pin and got it నేను stuck up. ఎవ్వరి వస్తువులు కూడా ఏనాటికి నేను ముట్టను. Bhagavan will not touch anybody's. సరే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత శేషంరాజు చెప్పాడు, ఆయన ఇచ్చినాడు, ఆయనకు అగౌరవం చేయకూడదు, నువ్వు కాలర్ పిన్ వేసుకో. Seshamarazu said, here is the chairman of corporation, a big man. Don't show any disrespect towards him. Accept it, he said. The next day, Satya went to school wearing the collar pin. He showed it to Anjaneyalu's son Narasimha Das, who accompanied him to school, and to many of his friends. హంపి నుండి వచ్చి స్కూల్కి అరుగుచ్చు బాబా, కాలర్ పిన్ అక్కడ జారి కనపడలేదు. Returning from Hampi, wearing the collar, while Baba was pushing మార్పు the school, కలిగెను నాడు. this pin dropped on its way, which is not seen. ప్రాపంచిక సంబంధం పిన్ అయి తొలగే.
The whole worldly feeling is dropped like the pin. ఈ ప్రాపంచిక సంబంధం అంతా ఒక పిన్నుతో సమానం నాకు. The whole worldly feeling is like a pin after all. అది తొలగిపోయింది. It lost, it vanished. భక్తుల బాధలను ఒప్పించే నిమిత్తమై నేను వెళ్ళాలి అన్నాను. I must go to give relief to my devotees who are having umpteen suffering. It was Urvakonda next. There, on 20th of October 1940, Satya quit school, informing his stunned brother and sister-in-law that he had work to do and that his devotees were calling him. నేను సాయిని తెలియము నిక్కముగను మమతబాయుము యత్నము మానుకొనుము పాసనాతో మీకు ఈ సంబంధం ఇంకా కాదు ఎటువంటి వానికి గనులకైనా తప్పించ వీలు కాదు. అక్టోబర్ సోమవారం 20వ తేదీ ఈ పలుకును పలికినటువంటి ఈ పలుకు పలికినప్పుడు తమ్మిరాజు కుటుంబము, హనుమంతరావు కుటుంబము, భోజరాజు కుటుంబము, శేషమరాజు కుటుంబము వీరందరూ కూడా అనేక విధములుగా అడ్డుపడి మీరు వెళ్ళకూడదు అన్నారు. ఉరవకొండలో జరిగినటువంటి From his brother's residence, Satya went to a nearby garden, revealed himself as the avatar of the age, and gave his first message to mankind. And it was no ordinary message. మనస భజరే గురు చరణం దుస్తర భ్రమ సాగర తరణం. కమిషనర్ హనుమంతరావు తన కారులో తీసుకుని తన ఇంటికి వెళ్ళాడు. And then as this had happened, Hanumantrao has taken Bhagwan in his car. అక్కడ ఉన్న ఎవరింటికి నేను పోలేదు. And Swami didn't go there. ఆ హనుమంతరావు ఇంటికి కూడా నేను ప్రవేశించలేదు. He didn't go into the house of Hanumantrao. వారి ఇంటి ముందర ఒక రాయి ఉండేది, అది గుండు. And there in front of his house there's a very big boulder. ఆ గుండు పైన కూర్చున్నాను. Swami sat on that. ఆ గుండు పైన కూర్చొని ఎవరితోనో మాట్లాడలేదు. He didn't talk to anybody there. ఏమిటి ఈ పిల్లవాడికి ఈ విధమైన మార్పు కలిగింది అని అందరూ ఆశ్చర్యపడుతూ వచ్చారు. Everybody were very much surprised and very much worried watching the change in the boy. సాయంకాలము స్కూల్ నుంచి శేషమరాజు ఇంటికి వచ్చాడు. In the evening time, Seshamarazu returned from the school. ఇంటికి వస్తూ తన వెంట తన తమ్ముడిని తీసుకుని రావాలని ఎంతనో ప్రయత్నం చేశాడు. On the way back home, he wanted to have his brother along with him. ఈ పిల్లవాడు నేను రాను అని మొండి పెట్టాడు. This boy said, I will not follow you. ఆ జవాబులు చెప్పుతుంటే అతనికే చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది. He was very much surprised to listen no from Bhagwan. ఈ సత్యానికి ఇంత ధైర్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? How is that Satya is so courageous now? నవ్వుతూ ఉంటుంటే నా ముఖం యొక్క తేజస్సు అంతా కూడాను అతనికి చాలా కప్పిపెట్టుతున్నది. With a smiling face, around the Bhagwan was seen the brilliance and the radiance which has mystified the brother. అప్పుడు ఈ హనుమంతరావు, నాయన ఇప్పట్లో అతని పిల్లవాడిని ఏమి హింస చేయకండి, మా ఇంటిలోనే ఉండి తర్వాత కొంచెం శాంతపడిన తర్వాత నేనే తీసుకుని వస్తానని చెప్పాడు. Then Hanumantrao said, don't pester the boy, don't disgust him, let the boy stay with us for some more time until things pacify. ఆనాటి నుంచి ఆ గుండును నేను వదలలేదు. But Bhagwan did not leave the spot. ఆయన చాలా భక్తుడు. He is an ardent devotee. అయ్యో రాజు వచ్చాడని భార్యకు చెప్పి ఏమేమో తిండంతా చేయించాడు. Hanumantrao told his wife that Raju is coming to the garden, we should celebrate it. Got all preparations. ఎవరిది ముట్టలేదు. Bhagwan did not touch anybody. ఏ పదార్థం కూడా ఎవరిది నేను ముట్టలేదు. He did not touch any of the items brought there. Young Sai went into the garden of Anjaneyalu's house. On the very rock where the Shirdi Sai idol was kept, Anjaneyalu spread a tiger skin and worshipped Sai. A photographer, V. Ramalu, came to take a snap in the garden, but found a rock at the feet of young Sai. He wanted to remove the crude stone, but Baba did not pay heed to that prayer. He clicked nevertheless, and lo and behold, the stone had become an image of Shirdi Sai Baba in the photograph. The parents came, but no amount of persuasion could make young Sai change his mind. After the avataric declaration, Satya was not the student everyone knew.
his countenance changed, his appearance changed, and so did his behavior. He no longer recognized people and spoke as before. His two close friends could not bear this. Finding that he was no longer their friend Raju, Ramesh said, "Why should I live in this world if I do not have Raju as my friend?" He jumped into a well and committed suicide. The second boy Suresh went on calling, "Raju, Raju, Raju," and became mentally deranged in that ecstasy. For 3 days there were no classes as the school was in a state of shock. Satya leaving school, the parents coming to Urvakonda, and the state of the two boys, these factors led to Swami leaving Urvakonda. కొన్ని అవతారాలు Some incarnations, వారు ప్రేమించి వీరిని కోరుతుంటారు, and they love and they want him. కానీ నేను అట్ట కాదు. Swami is not like that. నేనే కోరి వాడని జన్మింపజేస్తున్నాను. Swami has chosen, has desired. He willed that way. ఈమె నా తల్లిగా ఉండాలి, ఈమె నా తండ్రిగా ఉండాలి అని నేను కోరి వాళ్ళకి జన్మనిస్తున్నాను. Bhagavan has decided, willed, so and so should be the father, so and should be the mother. కనుక ఇట్లా సామాన్యమైనటువంటి రీతిగా సాధారణమైనటువంటి ఒక సంబంధాలతో జన్మించినటువంటి కాదు ఈ శరీరము. The body has not taken birth in the ordinary mortal way. ఈనాటి వరకు ఎవరికి కూడా ఏ విధమైనటువంటి అపకారం చేయటం లేదు. He has not harmed anybody till this day. ఎప్పుడు కూడా నేను ఇతరులకు మంచి చేస్తేనే నాకు ఆనందము. Bhagavan will be very happy. కనుక by నేను helping భక్తులందరికీ everyone. లోక సమస్త సుఖినో భవంతు, So the whole world should be happy is the desire of అందరూ Bhagavan. క్షేమంగా ఉండాలి, All should be happy and అందరూ ఆనందంగా prosperous. ఉండాలి, All should be అందరూ blissful. సౌఖ్యంగా ఉండాలి, All should be ఎవరిని ఎవరు బాధ పెట్టుకోకూడదు. All should live in safety and ఈ security. విధమైనటువంటి ఒక దీంతో స్వామి యొక్క ప్రేమతత్వాన్ని జగత్తుకు చాటుతూ వస్తున్నాను. This has been the principle of love propagated by Bhagavan. Jai Sai Ram.